Всім привіт! Сьогодні буде Sherlock Holmes. Так, продовжаємо. Before I leave, I should know where I'm going. I wish you hadn't eaten my supper, Holmes. What a day. Так, а куди ж ми йдемо? I wish you hadn't eaten my supper, Holmes. What a day. Before I leave, I should know where I'm going. Наступний крок. Інститут чорної Едельвейс. Розташований у швейцарському Інтерлакені. Блять, що за дебільні слова? Вроді би, блять, нічого сложного, заебать самого знатно. Інтерлакені, блять. Заснований в 1789 професором Келлером. Цей інститут спеціалізується на лікуванні психічних розділів та залежностей. Наразі його очолює професор Хакс. How does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Alone? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear.
So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Hatchet was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facilities to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Розділ 3. Гори божевілля. Допустим. Так, а де наш главний? Ладно. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? Ні, я просто хочу оглянути заклад. At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten day. Yes. Hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. Right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Yes, that's it. Very famous, Mr. Colby. I couldn't believe my eyes. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to get wish to to the truth, recuperate, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look,
Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in that. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Ага, прям вообще. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? A truncheon, not the typical tool for a nurse. Блок А. Raw materials used to formulate medicine. Any chemist would envy the quality of this equipment. The final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. With this equipment, they can create any type of medication. Четверта жабка. Четверта жабка. Вот это, блядь, повороты. Я умиваюсь, жабка, а жабка не може. В цьому людина і жаба не схожі. Короче, я так понимаю, це якийсь придурок на голову. Жабка четверта вмита була, у воду нирнула її голова. Люзі Дондрук мокне у ванні, смерть свою зустрівши у пральні. Так, жабка четверта зустріла кінець, не відпустив її Едельвейс. Звучить очень странно. Блять. Очень якийсь странний. I'm sure I heard something. Who's there? Show yourself. Hey, what are you doing? А, то есть вот в чем загвоздка. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution.
Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me. The goal. The impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Да уж. Веселая, блядь, задачка. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Да вы заебали, блядь, ну ёб твою-то мать. Ну скільки, блядь, можна? Блядь. Ох уж эти замки, блядь. A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Looks like it's still operational. П'ята жаба. Блять, мені не... Блять, цей чувак мені не нравиться. Я убиваю, а жаба не може. В цьому людина і жаба не схожі. П'ята і жаб пустоголова забула вона про місцеві закони. Тім камілечі скочив і в блоці Б. Дарма не цікавився, що ж це він п'є. Та жаба п'ята зустріла кінець, відпустив її Едельєс. Ох уж эти, блядь, Едельєси, блядь, хуюї, блядь. R.G. Hill, Dr. Connolly, John Sallow, the tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. Звучить повний треш. Painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Ладно, валим нахер. No. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. I'd rather not sit in this chair ever again. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself, build up a tolerance.
Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Darn. No way I can get past him without being noticed. Понятно. Як то кажуть, значить, нам нинче не сюди. Задачка интересная. Ну что вы мне предлагаете? What was that? Is someone there? Веселый человечек нынче. Ага. Оказується, ще не все. Записка від професора Беккера. Професор Гайкас. Унаслідок ваших дій, яким нема прощення, я отримав серйозні хімічні опіки на руки. Моя сесія з Кердою закінчена і навіть не розпочинавшись, бідолашна була наскільки налякана, відмовлялася поговорити, почала нищити все в кімнаті. Це дозволило мені і наблизитись до неї. Те, що ви зробили з Гердою, неприпустимо, і я не дозволю такому повторитись. Доводжу до вашого відома, що я вважаю ваші методи варварськими і недбайливостю. Якщо ви, як ви сміли залякати, хоча стати з майбутнім мого закладу, ви повинні відповідати моїм високим стандартам. Не розчаровуйте мене знову. Tubes of varying diameters. Interesting. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Так, ну ладно. І що ви мені Мені від того, що, навірно, не холодно, нинче не жарко. Так? Нормально, хорош. Доступ до блоку Б. Можна було б нейтралізувати охоронця на відстані за допомогою заспокійливого в саморобній духовній трубки. Можливо, згодиться одна з тих трубок у підсобці. Ага.
У підсобці. А де нахуй підсобка? Вот, блядь, питання, блядь, більше на 1000, блін. Підсобка. Таке враження, як то, блядь, цьому очень легко знайти підсобку, в якій знаходиться місний ящик. I'm sure I heard something. Ну і... Щось воно не то. This should suffice. Чиї дії завершені. Ура! Блять, мені якби... Вряд ли, що це мені допоможе. Поки мені воно не допоможе, бо я не розумію, де знаходиться те, що ми... До чого ми тоді дійшли. В цьому і вся і проблема. I command you to let me out! Ага, круто. План А, блять. Да. Это, блять. Ні хрена воно мені не помагає. Оглядово, блять. А? Ясно. Я вже, блядь, думав, що нам треба йти робити, а значить, ми змогли все зробити як треба. У нас буквально все готове. Ну і ладно. Я то вже подумав щось. Так. Перша жаба. Я думку плекаю, а жаби не можуть. В цьому людина і жаба не схожі. З першою жабою я тренувався, череп її купи дивом тримався. Біля дирки в стіні хана Подлард гуляла, макітру цеглина їй проломала. Так перша жаба зустріла кінець,
Не відпустив її йобаний підерець, блять. Хуй ти, короче, єбаний. This should be enough to avoid unwanted О! attention. At least Доктор. from a distance. Стали доктором, блять. Хоч якась радість нинче. This is the same narcotic substance that we found in London. Manufactured and packaged here. Ясно. Лист пану Шніцеру. Дозвольте мені запевнити вас у тому, що ваш син у надійних руках, і наш заклад вилікує його, як далі неочікувано набутий майбутній психічний розлад. Впевнена, що ми турбуємось про здоров'я свого сина. Не менше за мене, та в мене немає сумнівів, що об'єднання наших зусиль допоможе його швидко одужувати. Йому важлива частиною процесу є зберігання наших ліків на вашому складі. Якщо ви успішно відвернете увагу поліції під цього дорогоцінному випадку, то ваш син повернеться до вас живим, здоровим, а головне цілим від жахливих хвороб буде вилікований. Так, местные санитары. І ще кучу говна. Go away, or I will tear your lips from your skull with my fingernails. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda? Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't ya? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Аж веселая, блядь, задачка.
О, ні. Третя жаба. Я сни бачу гарні, я жаба не може. А жаба не може. В цьому людина жаба, собственно, не схожі. Сни жабці снились дурні і порочні. Тож вирішив я, що їй спати не гоже. Ізоляції Петер Ткачек поняв подушкою, міцно його я пристав. Так третя жаба, собственно, очередний раз зустріла кінець, а толку від того ніхуя не маєш, да? Ох. Вообще, ладно. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. На сьогодні ми, блять, начитались, мать вашу. Я вже заєбався, блять. An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Я там, возможно... Угу. This stretcher was disinfected frequently. The doors can be opened for deliveries. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Пошли, профессор, блять. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. The kidnappers even provided airflow. How generous.
This is the same design as the one from London. This trip was prolonged and perilous. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel.